kubadilika, lakini hakuna pesa ambayo serikali imepotea. Be forced to take my leave. Of course, leave is an option of the officer to take the leave. I'll take the leave, but I seek justice. Ona kuri uguo Oruma ni atateirie kiuga gutiri wara wa kugirio ende kurugamio gwake kwa wera ni utati mutheri. The project was procured and variations about materials have been done and the project is ongoing. All this is all about politics going around because maybe some quarters are not comfortable that the CEO in this institution is not supposed to be the one in that office. I am aware of a letter that the board of directors are acting upon, that certain office, which might not be even the authority to push the CEO out of office. Nindetweria icungiriirie gicajama thutha wa amemba bodi ino kuga Oruma ni ekumarutire mushinga no kuringana nake amemba ya nio mamuhofaneirie na kumuhura. But I hope I will come back like any other officer. Muthia Oruma ni kirio ngono na gutwaro ceceni ya borithi ya Kaptembwa na Ikuru ya Ithwiro niguo kwandikithia ndomereri yake. Kwa ihinda riri bodi ino ni amurite Douglas Murray ta murugamiriri wa ihinda riri kamiti ya kuhurana na ungumania EACC yambikite uthuthuria. I think the Tugitigana na icio mendekithia ma mogaruruku thiini wa kamiti ya ithurano na mihaka no mathiete na mbere na kurutwo ni ikundi citiganite na iria ciraheana maoni macio ona mendekithia mbere ya kamiti ya uiguano thiini wa cikaro iria cirathie na mbere mwena wa Bomas guku Nairobi. Kiama kia mawakili LSK ni mendekithitie watho uria uritigagirira ati IEBC ni yatiriha githurano na ningi ni yakorwo igithurima keri niguo aria othe mataiganirite makanina nganja iguru mendekithia mangĩ. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Mwaura wa Ndung'u gũtũtarĩria ni atĩ mbunge nĩ korete haceke thĩinĩ wa ikundi citiganĩte ikiuga atĩ magoti merũ marĩa magathĩkĩtwo nĩ thirikari no manyihirio tu kũgerera watho wa mbunge. Thiko ya gatatu mbere ya kamiti ya uiguano ikerekainiria kuheana mendekithia kiama kia mawakili LSK nikio kihinguria cikaro cia umuthi. President wa kiama giki Eric Thauri ni ataririe makinya maria bũrũri ũbatie gũtacũkia itemi rĩa kũgacĩrithia mũtabarĩre wa ithurano akiuga mahinya ma IEBC kugerera makamishona na arũgamĩrĩri anene a kamiti ĩyo nĩ mathogothanu. In terms of political parties participating in choosing the referee for their game, it becomes a very tricky affair because it is the IEBC is not just for politicians, so to speak. There's a need to professionalize IEBC. Theuri haugite watho wa kuramata ithurano ubatie kugathikwo thutha wa guthoma mahitia na mahoro maria meyumĩrie gĩthurano-inĩ kia mwaka mũhĩtũku kĩrĩa arendekithia gĩthũrimwo keri. There's a finding by the Supreme Court in their famous, or is it infamous ruling, that the chairperson of IEBC actually created an illegal office. What do you think should be done with that finding going forward? But in a system that is transparent, that information should be readily available. If technology was used, then an audit of that technological system ought to be available in terms of the penetration tests, in terms of the logs that are necessary to convince each and everyone that the election was conducted free and fair. Hari kumurika uria Mukenya angĩgũithĩrio ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre bunge ni orotetwo ta mũhĩnga riu LSK ikĩũria bunge marore keri magoti maria mangĩehereria Mukenya. How has the government responded to these difficulties that are faced through taxation to alleviate that suffering? I think the solution lies in Parliament. That you should actually go back to Parliament and ask Parliament to look at the recent legislation. Murugamo wa guthurima githurano kia mwaka muhituku no heanitwo ni gikundi kia unyabari wa ithurano kia ILOG makiendekithia guthurima nginyagia machini ona mbeca iria ihuthikaga gutabania githurano. What do we need to do in the next general election to put our country on a political and legal terra firma
that we don't find ourselves in a crisis like this. If you come to the 15th, when the results were declared, what happened? We were in darkness. We did not know what was happening for a given period. And that is why we are saying there is need for railguard, clear protocols on how you manage this process so that you don't leave any doubt. Nakio kiama kia ataramu wa mathabu ISPAC nikiendekithĩtie makamishona IBC mamũragwo kuma sekta-inĩ itiganĩte makiuga kwamũra tu andũ arĩa mathomeire watho nĩ gũthutũkania nao makiendekithia kamĩtĩ ya mwanya ya gũcaria makamishona inino na mweke ũyũ ũheagwo honge ingĩ. The current provision ring fences that position to legal professionals alone. We have to come to terms that this is a leadership role and a management role. And therefore gikundi gĩa Center for Multi-Party Democracy kĩrĩa gĩkoragwo gĩthondeketwo nĩ ciama 18 ithenyi-inĩ rĩao makĩendekithia makamishona IBC magatungataga tamu ĩmwe ya mĩaka 6 na makamũragwo mwaka ũmwe thutha wa gĩthurano. Iribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Tũgĩthiĩ na mbere, gĩkundi kĩa atongoria kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na arĩa mareĩta Kameme rĩu nĩ manĩrĩire mũbango wao wa gũthiĩ igoti-inĩ kiumia gĩũkĩte na nĩguo gũthingata igoti rĩkorwo rĩkĩhinyĩrĩria thirikari na rĩkĩhe thirikari mũkana wa gĩkĩro kĩrĩa marĩrengaga mĩcara ya Akenya ĩrĩ ta magoti. Mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ kĩa Jubilee Jeremia Kĩoni nĩwe wĩkĩrĩte ũndũ ũyũ mũkonde kũrũmĩrĩra mũcemanio na anyiti itemi matiganĩte ya gĩkundi gĩkĩ na kũrĩa ningĩ maugĩte ĩno noyo njĩra hũthũ ya gũthingĩrĩria thirikari gũkorwo makĩgũithagũithia ngarama ya mũtũrĩre kũrĩ Wanjikũ. Thutha wa gĩikaro kĩa anyiti itemi kuma icigo itiganĩte gĩkundi kĩa atongoria kuma gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri na arĩa mareĩta Kameme nĩ manĩrĩire mũbango wa gũthiĩ igoti-inĩ kiumia gĩũkĩte nĩguo gũthingata igoti rĩkĩre gĩkĩro kĩrĩa thirikari ĩtagĩrĩire gũkĩra harĩ kũrenga magoti mĩcara-inĩ ya Kenya. And the petition is very clear. We want to set a constitutional limit as to how much money the government can come into your salary as direct taxation. Yes. Because this government has gotten to a point where they think they have a right over your salary. They've gotten to a point where they can go to a 70% if they wanted. Right now, they are civil servants and people who are being taxed to the tune of 35% of your earnings. Gĩikaro gĩkĩ kĩrĩa gĩtabanirio nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa Jubilee Jeremia Kĩoni na mũtongoria wa NARC Kenya Martha Karua kĩgwetire no ta gũkorwo arĩ njĩra hũthũ ya kũhũthĩria Kenya mũrigo wa ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. We have to get to a point where we say as a country that there has to be a limit as to how far the government can go deep into your pocket to take taxes. Because if we don't do that, Kenya Kwanza will get to a point where they can tax 99% of your salary, unabaki na shilingi moja. Kũringana na gĩkundi gĩkĩ makinyanĩire itua rĩrĩ thutha wa kũheana mendekithia o ta maya kũrĩ kamĩtĩ ya kĩbũrũri ĩrĩa ĩratabania mĩario ya gwetha ũrũmwe na ũiguano. No ĩndĩ matiakuirwo na ũritũ kuona mendekithia maya mao matianĩirio ta gũkorwo matarĩ na njĩra. Tumesema kule Bomas, we gave our proposal that we need a limit as to how much a person can be taxed this Kenya. And that is what I was telling you. When we gave that proposal, we were told it is a pedestrian way of thinking. So hivi karibuni tutakuja kujua ni nani pedestrian. If this government thinks that it is very sweet to tax people, let them take the salaries, we shall take the taxes. But we cannot get to the point where, and this has to be made a constitutional provision, that the government of Kenya should not take more than 20% of your earnings in direct taxation. If the government taxes the people of Kenya beyond a certain percentage, that government should go. If our shilling slides beyond a certain limit, that government should go. We cannot have a government that will enslave us and have us as slaves working for a government. Igũrũ rĩa maya gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩhĩtĩte gũgacoka mbere ya kamĩtĩ ya mĩario ya ũiguano kiumia gĩũkĩte kũheana mendekithia makĩria megiĩ mabataro ma mũingĩ wa kĩrĩma kũrĩa marenda kuongererwo kaunti makĩria gĩtarũ-inĩ gĩkĩ kumana na ũingĩ wa andũ gũkĩringithanio na ngere makoretwo makĩheana rĩendekithia o tariri. Kama kuna watu 35,000 voters wanapewa county ama wanaahidiwa county ama wanataka county, basi na sisi Nakuru tunataka county ya Njoro county, tunataka county ya Naivasha, tunataka Bahati
county ikiongezwa na hiyo nyingine zinakuwa 4. Tukwenda na Ikuru nao andu a county nao ana Ikuru makwenda yawe irengo maita mana matano niguo ciganane na no wega kuga atiriri ithuĩ turari uguo tutirari uguo tukenda kuhinyiriria mundu turari uguo tukenda kuigua ona ithuĩ ni turagaya utonga wa bururi o ta andu ana kuria kungi. Ngirivotera Kameme TV jitagwo Mwaura wa Gunya. Riboti ya Mwaura wa Gunya muriro wa Kameme TV niwe gukorwo igitutwara thiini wa kahinda ga kwamba guikiria oro hanini nyambe ngujuke marigiti thukume wa tu njokererie tuthii na mbere. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Aterere andwaito kuhereria inde muonie kuria ngundu inoreire kunora kondo ti koge ne goko mwena wa girigiri norenderio ne carbon horani ne Phineas Properties. Wokomena project prime retwo Giogio Breeze Phase 5 o haha Webridge oigereire farafara ya Eburu 50 by 100 uranegerario na 250,000 na waigerera deposit ya girigana ya 20 ukoimagario na mburi me na wewe urariha ciothe hamwe urenderio 230,000 ukaheo title yaku no koimagario na mburi ngima kwa kwena maina thitima na ne kundu secure woko no wake kana uhanda ikondo via terereria hatch Horathimo number 0709504504 kana ocera wa visi haria Thika Road Kehuguro CNM Center first floor room number 16. Kiumia tariki 1 October 2023 Kameme kayoka muige na Kameme TV tunyitanire na Machete the Key Jose Gatutura turakurehera Jose Gatutura Talent Search the Grand Launch Korea Royal Stadium. Jose Gatutura Talent Search the Grand Launch ekarere bukio ni Machete the King Jose Gatutura Samido Waithakawa Jane mzima Kamoko Gavege wa Jerry Joyce Wabama, Ben Gevai, Karibi, Phyllis Mbuvia, Garoya Jr., Tony Young, Koroga, Moigai Wajiroge, Wasubu, DJ Dibul, DJ Afro Kimonda, Nagyaige, MC Nicaragua Amburaya. Kiumia tariki 1 October turashemania Ruiru Stadium thini wa Jose Gatutura Talent Search the Grand Launch. Koigera ne free. Hiwe hau na ni urathĩnĩka mai Magiline Solutions nĩ kambuni ĩhotanĩire harĩ kwenja bohol Kenya na East Africa. Twenjete bohol makĩria ma 1,000. Tũrakũrehera bohol malipo pole pole, ũgatũbũrĩrwo mai ũkarĩhaga pole pole. Ndũkaga mai ploti-inĩ yaku, cukuru-inĩ, factory-inĩ ona mũciĩ-inĩ. Ũka Juja Town Magiline Warehouses barabara-inĩ ya gũthiĩ Juja Farm. Thimũ nĩ 0722 9696 A2 kana 0722-993523. Imagine gutaforerwo mai ma bohol orihage kahora kahora. Magiline Solutions, solution for all your water needs. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura na gutwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa ikereka ritũ rĩa mohoro matũra-inĩ mathaa maya ma thaa 1.
Tugithii na mbere mihango ya o muthenya thiini wa ithererio ria mai mwena wa Naivasha ni rugamire kwa ihinda na ni thutha wa nguo iria cikoretwo haha wa kahinda ka miaka 3 gutharikira na kuraga muruti umwe wa wira. Kurerikana ati muruti uyu wa wira arakuire thutha wake gukinyio thibitari-ini wa Naivasha, gukwaru nake makiuga ati namba ya nguo iria riu ciraikara handu haha no guthii rathie na mbere ikiongererekaga. Ni marakara ma aikari a Naivasha makiuga cigana ni cigana thutha wa tharikira cia nguo iria cikaraga itherero-ini ria mai ria kambuni ya Naiwasco kuongerereka. Giko kia ica ikuhi ni tharikira ya muruti umwe wa wira wa kambuni ya Naiwasco uria urakuire hindi iria aratwaragwo kwa mukiro rigitani thibitari-ini wa Naivasha. Alikuwa kufanya kazi yake ya kawaida, akirudi kwa station, hapo ndipo alatakiwa na hizo hipo, ikamwangusha kwa pond ya pili pale nyuma yangu. Tukamtoa akakimbishwa hospitali. Mnyama alikuwa mmoja, wakaongezeka wakuwa wa pili, wakaongezeka wakakuwa watatu, wanne. Sasa wamesaana na wako na watoto wawili. Maiyuire matuko ya aikari aya ni maugite riri tirita ria mbere nguo ici gutharikira aikari mwena uyu, kuona ikoretwo igiikara haha kwa ihinda ria miaka 3 na namba yacio irathie na mbere na kuongerereka ona thengia wao gukaira ruhonge rwa kuramata nyamu cia githaka KWS. Vile zitaendelea huku hakutakalika juu hata hakuna fence ya kusuia wanyama kuingia huku ama watu wengine kuingia huku. Kurumirira tharikira ino, MCA wa wadi ya Viwandani Alex Bogua hamwe na muingi wa itura riri ni mehitite kuraga nguo ici angikorwo ruhonge rwa KWS rutigukorwo rucieheretie ihinda-ini ria mathaa 24 gukwa abitha munene ruhonge-ini ruru kigia na ihinda iritu ria kugeria kuhorohia matuko ya mao. Sisi kama viongozi wa Naivasha tutanunua mapanga na kila kitu hapo tutawatoa kabisa hapo. Mwena-ini wake MCA wa Lakeview Mwangi Muraya ni ugite aruti ya wira makoretwo magiikara na hahu ya gutharikirwo ihinda-ini o riothe, gukwa kiongerera kuga matigwitikiria ringi kuona mundu ungi agikua kurumirira tharikira ici. Power belongs to these people na serikali iko na haki ya kulinda maisha ya mwananchi. Nilikuwa na pump ya kupiga maji, ndio nilikuwa nimeenda kuiweka kwa ile mtaro ya Pelican. So wakati nilienda kuzama kuiweka hapo ndio kiboko ilikuja na ikaniuma. Akiaria na njira ya thimu, murugamiriri munene wa kambuni ya Naiwasco Engineer Nahashon Wahome ni orotete maafitha ruhonge rwa KWS ni kwaga uigirирiki wira-ini wao ona thengia ya makaya na mateta kuma kuri muingi wa mwena uyu. Handu-ini ha Kameme TV, njitagwo Gathoni Wang'ang'a. Tuthie na mbere na family imwe kuma mwena wa Girigiri kaunti-ini ya Naikuru ni marikitie gucokanwo na mwana wao na uria ukoretwo atekuonekana gwa kahinda ka miaka ongi na ongi miaka 12. Moses Kimani akoretwo agiikara mwena wa Embakasi guku kaunti-ini ya Nairobi na kuria reigiranĩtie na uhuthiri wa dawa cia kurevia. Aciari ake magitariria uria mamucaritie kundu na gutari na umithio oro wothe. Wambui wa Njuguna ari na riboti ino. Ihinda-ini ria miaka 12, family no ya Moses Kimani kuma mwena wa Girigiri kaunti-ini ya Naikuru maraturite methete murio wao matari na umenyo o wothe wa kuria angikorwo athire. Ona gukiri uguo, family no nirikitie gucokanwo na Kimani na ni thutha wa andu a wendi mwega kumuteithiriria na njira ya gwikira mbica yake mitambo-ini ya kiriu. Turamuonire through Facebook, aikio ni umwe turamuona na turamutambura na andu aria mamwe maramumenya, koguo tukite ni undu wa uhoro ucio gukenera na gucokeria Ngai ngatho. Kuringana na Kimani, ekinyirie mwena wa Embakasi kaunti-ini ya Nairobi gwetha uboco no thutha wa kwaga wira akiriko nyui-ini wa njohi undu mwena dawa cia kurefia, undu uria wacungiriirie anyitwo ni murimu wa meciria na kiremwo ni gucoka na mucii. Uria twamuona na uria twamui tuona indo igiri tofauti. Ngaigua kieha kinene na ngaigua ihoru ringi ni mwana uyu tondu kiria kimuthukitie ti kunganio nganitie ni kwenderio endeirio. Ringi andu angi meciragia andu ao ni makuire, ringi mundu ao ni orire ni akuire, no wakiona ni twamenya muthenya umuthi na Mose ati
kuri andu makoragwo na aciari ao nĩ kũra morĩte njĩra. Thutha wa gũcokanwo na Kimani, famĩlĩ ĩno nĩ ĩikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari gwetha njĩra nginyanĩru cia kũhũrana na njohi cia ibango nĩguo kũhonokia mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo morĩire kuo. Mũciari mwana mwega na mwathĩkio na andũ mariga gũkarĩ kĩgĩathire na mbere, no nĩ ũndũ wa kampani njũru ĩkĩmũgarũra. Koguo nĩ tũkũria ciana, aciari kana ciana, mũndũ akarora mwana wake no aracera nake tondũ ciana nĩ iteanaga. Famĩlĩ ĩno ona gũkĩrĩ ũguo nĩ ĩkenereire kuoneka na gũcokanwo na ũmwe wao kũrĩa rĩu maikĩtie rĩtana kũrĩ andũ a wendi mwega gũteithĩrĩria Kimani nĩguo akorwo akĩrigitwo thĩna ũrĩa arĩ naguo wa meciria. Nayo thirikari ĩgeria na kũmenyerera nĩgetha mwana ta ũyũ korwo harĩ ũndũ tondũ rĩngĩ na aciari maroneka matirĩ na hinya. Korwo hena mũbango wa thirikari angĩathia twarwo thibitarĩ na athiĩ rehab nĩ tũngĩhota kũhonokia ingĩ. Na ũngĩcokeria mũtumia deputy president ngatho tondũ nĩoneka na project ĩyo ĩngĩkĩrwo hinya na ĩkorwo njega rĩngĩ no tũhonokie ciana citũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Aya, tũgĩthiĩ na mbere, arutwo atongoria thĩinĩ wa university cia thirikari oro ũndũ ũmwe na iria cia mũingĩ nĩ morĩtie ministry ya gĩthomo gũkorwo ĩkĩhaka mĩhang'o yothe ya ũgai wa kĩgĩna kĩa university, makiuga atĩ gũkinyĩria ũmũthĩ thirikari ndĩrĩ ĩraheana riboti o yothe ĩkonainie na ũrĩa arutwo a mwaka wa mbere mabatiĩ gũkorwo makĩamũkĩra kĩgĩna kĩa mathomo. Arutwo aya maugĩte ona gũtuĩka mũtaratara mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university ũtanyĩtwo kũguna arutwo kuma mĩciĩ ĩrĩa hotete aciari marĩ na thĩna na mũrigo mũritũ wa kũrĩhia mathirĩ marĩa arutwo makoretwo makĩamũkĩra. Thukuru cia university na TVET igĩthiĩ na mbere kwamũkĩra arutwo a mwaka wa mbere, mateta ma gũcererwo gwa kĩgĩna kĩa mahũthĩro ma arutwo no mathiĩte na mbere. Ũmũthĩ gĩkundi kĩa arutwo atongoria kuma university itiganĩte makĩyumĩria kũria thirikari iheke mĩhang'o ĩno. Wanafunzi wetu haiwezi kuwa leo hii kama marais wa vyuo vikuu wanapigiwa simu kutoka na wazazi nyumbani wakiombwa wao wasaidie wanafunzi wa wazazi kutoka mashinani kuja kuingia vyuo vikuu. Wanafunzi wengi sasa hivi hawajaanza kujiunga na vyuo vikuu, shida karo ya shule. Wanafunzi wengi hawajaanza kujiunga na vyuo vikuu kwa sababu there is no communication. Arutwo aya nĩ morotete ministry ya gĩthomo nĩ kwaga kũheana riboti nginyanĩru ciĩgiĩ rĩrĩa arutwo aya makamũkĩra mbeca cia mathomo. Sisi tunataka kuambia serikali namna hii kupitia waziri Machogu, amenyamaza sana. Mawaziri wengine wanapeana ultimatum, passports zinatoka, lakini katika hii wizara ya education watu wamenyamaza tu. What we are asking from the government is this: we are asking for faith. The people are losing faith in this government, and the moment that happens, then institutions cannot run. Oho makiuga mũtaratara mwerũ wa ũgai wa kĩgĩna kĩa university ũkarigĩrĩria kũhatĩrĩria famĩlĩ nyingĩ kumana na mathirĩ ma ngombo kuma kũrĩ rũhonge rwa HELB. We want the government to increase the funding and reduce on HELB. Haiwezi kuwa kwamba nina graduate kama mwanafunzi na graduate after 4th year niko na loan ya 1 million tayari. When am I going to marry? When am I going to buy a land? When am I going to construct a house? And as much as the new funding seemed to be positive, in reality, the implementation we're not even sure how is it going to be implemented. If you are giving us high loans, very expensive loans, then we need guarantee that immediately I finish campus, I'm going to get a job that is going to make sure I clear that loan within 1 or 2 months. Arutwo aya mahete ministry ya gĩthomo ihinda rĩa thikũ 3 gũtarĩria harĩa mĩhang'o ĩno ĩrũgamĩire, makiuga ica ikuhĩ nĩ mekwambĩrĩria mĩrũrũngano. We are coming out and we are going to come out in large numbers. Tutakuja na wanafunzi barabarani tuweze kuonyesha na hali ilivyo. We are going to do it in Soweto way. We have the right to picket. We have the right to go out there and to be able to address the issues that we are facing boldly and strongly. We will not risk the future of this country for your sake. We will not keep quiet for your sake, for your peace. We will not ignore whatever is happening for your particular comfort. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Gĩtagũgena wa Wadirwa. Tũgĩtigana na cia Comrades Power tũingĩre iharo-inĩ na mbĩtĩka cia gĩkombe gĩa Carabao nĩ ciracokererio ũtukũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na kũrĩa gũgũkorwo na ngucanio citiganĩte mathaa-inĩ ma thaa ĩmwe na kĩndũ Salford City megũkorwo na Burnley, gũkũ na Wolves makĩnyitwo ũgeni nĩ Ipswich Town. Theona cihanda thaa 4 kĩrabu kĩa Manchester United maranyita ũgeni mwana cia Crystal Palace kwa mũciĩ Old Trafford na ngucanio ĩno yũkĩte rĩrĩ mũthaki Jadon Sancho
Sancho matari maraiguana wega na kocha Erik ten Hag na ngucanio ya mwisho ya ligi nene ya Ngeretha. Manchester United maraguthire Burnley na bao 1-0 no ni muthunguko wa gatatu wa mbitika ici cia gikombe gia Carabao. Rwa Kameme TV hau niho tugukorwo tugeithiraniria mohoro Matuuraini. Ni ngatho ni undu wa gwitikira gutucagura mohoro mangi ukumamukira wona ciehanda thaa 3 no mugukorwo na mumbi wa cege kwa ndagika eno thie na mbere na gukenerera tabarira iria cikurumirira. Ni njitagwo Gicimo mundu wa mbere kuraga muruthi muku na gukama njogu tugutaithanagia na wagaki wa muthoni wa ino. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Kwiragwo rwimbo ni dawa ya mahindi. Kameme TV twikura tafarira ya Jumatatu #AfroMonday Social Monday. Show me a jiggle, let me see and let me see the woman that is with. Niguo wa keri tukiri na moko-ini ma nyene thiini wa kanitha wa Riremboka. Wa gatatu ni Reggae Kaboom. Wa kana TBT Thursday. #TBT Thursday. Niguo wa gatano tugenekeria kiumia na Cocktail Friday. Tumekuja kuslide kwa weekend yako Insta.